സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിഷനായി നമ്മൾ നടത്തുന്ന പ്രയാൺ പ്രോഗ്രാം വളരെ വിജയകരമായി പ്രയാണം തുടരുകയാണ്. ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിലെ അമരക്കാരായ 3 അധ്യാപകരാണ്. ജിഷ ടീച്ചർ, ഷൈനി ടീച്ചർ, ഷേർലി ടീച്ചർ. ഷേർലി ടീച്ചർ ആവട്ടെ റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫിലും CGAC കുടുംബത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്നത് ഏറെ അഭിനന്ദനാർഹവുമാണ്. ഈ 3 പേരെയും ഞാൻ നന്ദിയും അഭിനന്ദനവും അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം CGAC കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും, ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർമാർ, ജോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റർമാർ, സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാം വിജയിപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ, അവരെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Good morning all. I am Shiny Kurian, English teacher, St. Mary's Higher Secondary School, Manakar. Today, once again we have come together to prepare for the entrance examination of Central University. And today I am dealing with the session error detection. Let me share my screen for you. Hope you can see it. So error detection is familiar to you actually, because you have done it for your high secondary examination as in the form of editing. There you had to detect the error and then had to edit it. But here in these type of questions, you don't have to edit the question. You just have to find out which part of the sentence is wrong. And then that option has to be chosen. So let's see how it is done. So the instruction will be like this. Read the following sentence. One part of the sentence has an error. Find out which part has an error. The number of that part is the answer. If the sentence is free from error, your answer is D, that is no error. This is the instruction that will be given to you before the question, and then you have to read the question. So let's see a sample question. So the question is this: by the time we got our tickets and entered the cinema theater, the show was already begun. So when you get such a question, what should you do? And if you have to do this, the first thing that you should remember is that you should have a very good grasp of grammar rules of English. Only then you can find out which part has an error. And so here, let's see what is happening. What is given here? It is divided into fragments. 3 fragments, and there is one answer, one option, non answer, given as no error. By the time we got our tickets and entered the cinema theater, option C is the show was already begun, and no error, which is the fragment with an error in this sentence. That is what you have to find out. Now, can you give me the answer in your chat box? Is the chat box open? No problem. The show was already begun. Ano enaro choichittunde. Yes, that is the right answer. The show was already begun. Ainathil tettunde. Endana tettennu parayan pattumo? Can you tell me what is the wrong? What is wrong there? Yes, mini had, was. Somebody is giving me, I think was ennu paranjirikkunnathu tettaanennaanu paranjirikkunnathu. Was is wrong. Adinu pagaram endanu varendathu? Had should come. Okay.
So is it correct? Let's see. So the answer is option C, that is where the option C is the show was already there. The option C is the right answer. Why? Here past perfect should be used. Hence, instead of was already begun, we must write the show had already begun. So why it should be like that? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ? നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് was already begun തെറ്റാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ had വരേണ്ടത്? has ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇങ്ങനെ പല ചോദ്യങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? Can anybody say why it is had instead of was or has? Past perfect ആണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം. Can you tell me why? Had plus V3, so many answers coming. The thing is that there are two verbs in this sentence. There are two verbs in this sentence. The one thing, by the time we got is the first verb, and then the show was already begun. ഇവിടെയാണ് തെറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ രണ്ട് വേർബുകളുണ്ട്, രണ്ട് ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. So both these actions had actually taken place in the past. When two actions take place in the past, there should be some difference. അത് സമയ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് മാറും. ഇവിടെ ഇപ്പോ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ചെന്നപ്പോഴത്തേനും സിനിമ തുടങ്ങിയിരുന്നു. The show had already started. അത് നേരത്തെ തുടങ്ങി. There is a time difference between the two actions. So when there is a time difference between two actions that happen in the past, you have to use past perfect for the first action that has already started and simple past for the second action. ഇതാണ് അതിന്റെ റൂൾ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രാമർ റൂളുകൾ പഠിച്ചെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെഷൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഫോർ സം ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഗ്രാമർ മേ ബി എ ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇല്ലാതെയും കുറെ പേർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് തെറ്റ് എന്ന്. അത് മാത്രമായത് വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഗട്ട് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് മാത്രം വെച്ചിട്ട് മുഴുവൻ ശരിയാവെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. യു ഷുഡ് നോ ദ ഗ്രാമർ റൂൾസ്. പിന്നെ ഒന്ന് നല്ല റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. എനിവേ ഇനിയിപ്പോൾ വളരെ സമയം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ഗ്രാമർ ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ ഗ്രാമർ ബുക്ക് ഇനിയിപ്പം കയ്യിൽ വാങ്ങിക്കാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നെറ്റിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടെ റെനാൻ മാർട്ടിനും അതുപോലെയുള്ള വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രാമർ ബുക്സ് ഉണ്ട്. യു നീഡ് എ ഗ്രാമർ ബുക്ക് ടു പ്രാക്ടീസ് ദിസ് ആൻഡ് മോർ മെറ്റീരിയൽസ് ഓൾസോ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ടെലിഗ്രാം. ഇതിന്റെ ഗ്രാമർ റൂൾസിന്റെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള കുറച്ച് നോട്ട്സ് ഞാൻ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദാറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യു ഷുഡ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് ആൻഡ് ലേൺ ഓൾ ദ ഗ്രാമർ റൂൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. ഓക്കെ. And then what kind of errors should we expect? The common. So there may be so many type of errors, but the common grammatical errors that usually come in such questions, such tests are related to parts of speech. You know parts of speech. I have omitted one interjection here. There are 8 parts of speeches: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, prepositions, conjunctions, and interjections. Usually errors come from these 7. That's why I avoided interjection. And then tense. What is the tense form of the verb in the sentence? Then subject verb agreement, whether the subject of the sentence agree with the verb, and articles, and so many other errors also may come. But when you look at this, I have given only 4 sessions, but it itself is very, very vast, and we cannot handle all these things in a single session. So today I will be dealing with only the tense part. Okay. So tense is related to verbs, isn't it? So when you get a question in error detection, first you have to read the question and look at the verbs. And you have to, 2 types of errors may come related to verbs. The first one is the verb in the correct form and tense? ഫോമും ടെൻസും കറക്റ്റ് ആണോ? വെർബ് ഫോം തന്നിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് ആണോ? ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടെൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ? ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ടെൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു തരം തെറ്റ് വരാവുന്നത്, does it agree with the subject? Does the verb agree with the subject? വെർബ് സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അതും വളരെയധികം റൂളുകൾ ഉള്ളതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ കോൺകോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് പഠിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് വെർബ് എഗ്രിമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് എനിവേ ടുഡേ വി വിൽ ബി ഡീലിംഗ് ഓൺലി വിത്ത് ദ ടെൻസ് ഫോം ആൻഡ് the correct usage of tenses. Okay.
So I have given you a table here. These are the tenses in English: present, past, and future. We can divide them into past, present, past, and future, 3 tenses, and each tense has 4 forms also. So simple present, present progressive, present perfect, and present perfect progressive. Progressive means continuous. The verb forms are here. I'm not going to explain all these things now because you know it already. You have been learning it for a long time. You just have to be thorough with the forms of each tense. Okay. And now let's see in a bit detail. So which are the tenses? Present simple. The verb formula is given here. Example is she goes to school by bus. Past simple is she went to school by bus. Future simple, she will go to school by bus. Present continuous for the action that is continuing in the present. She is going to school by bus. Past continuous. She was going to school by bus. Future continuous. She will be going to school by bus. Present perfect. She has gone to school by bus. Past perfect. She had gone to school by bus. Present perfect continuous. She has been going to school by bus. പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്. ഇത്രയുമാണ് ഈ സ്ലൈഡിനകത്ത് ഇത്രയും ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വേർബ് ഫോംസ് നിങ്ങൾ തറായിട്ട് പഠിക്കാം. So now I am going to discuss a few forms, few of the tense forms, not all here because of the time limit. I have selected this area because usually errors come in connection with these tenses. Okay, let's see what is present tense and what is its function. The present tense is used for discussing things that are currently happening or for statements of fact. ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല അർത്ഥമുള്ളത്, ഈ പ്രസന്റ് ടൈമുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ വസ്തുതകൾ, ഫാക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ 4 ഫോംസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസന്റ് ടെൻസിലേക്ക് എടുത്ത് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസും പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസും ആണ്. അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് എന്താണ്? Simple present tense is a verb tense with the 2 main uses. Simple present tense ന് 2 യൂസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ടെൻസ് പഠിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്താണ്? എന്തിന് ഫോം മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപക്ഷെ ഫോം അറിയായിരിക്കും. എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിലേ നമുക്ക് ടെൻസ് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്. When an action is happening right now. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല കേട്ടോ. അവിടെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ പ്രസന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കും. അതുപോലെ വെൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് റെഗുലർലി, റെഗുലർ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഓർ അൺസീസിംഗ്ലി, ഒരിക്കലും നിലയ്ക്കാതെ, ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാതെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കും, ഉദാഹരണത്തിന് ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരിക്കലും നിലയ്ക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും. അപ്പോൾ അൺസീസിംഗ്ലി, നിലയ്ക്കാതെ, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് എന്നും സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതോ നടക്കുന്നതോ ആയ കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രസന്റിലുള്ള ഫാക്ട്സ്, ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എങ്ങനെയാണ്? അതിന്റെ വേർബ് ഫോം എന്താണ്? ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ സബ്ജക്ട്, ദ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ യൂസിങ് ദ റൂട്ട് ഫോം. നമ്മൾ റൂട്ട് ഫോം എന്ന് പറയാം, ബേസ് ഫോം ഓർ V1. നിങ്ങൾക്ക് V1 എന്നായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഫെമിലിയർ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ബേസ് ഫോം എന്നായിരിക്കും കേട്ടിരിക്കുക, ചിലർ റൂട്ട് ഫോം. ഏതായാലും അത് വെർബിന്റെ ബേസ് ഫോം ആണ്, ആദ്യത്തെ ഫോം ആണ്, നമ്പർ 1 ഫോം. അതാണ് ഒന്നുകിൽ ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ബൈ ആഡിങ് S or ES ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഈ റൂട്ട് ഫോമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഫോമിന്റെ അവസാനത്ത് S അല്ലെങ്കിൽ ES ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? S ഫോം കിട്ടും. ഈ 2 ഫോംസ് ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഗിവൻ ഹിയർ. They walk to school every day. They എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബേസ് ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. They walk to school every day. എവറി ഡേ നടക്കുന്നതായതുകൊണ്ട്, റെഗുലർ ആയിട്ട് നടക്കുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അവിടെ സബ്ജക്റ്റ് മാറുമ്പോൾ വെർബിന്റെ ഫോം മാറും. He walks to school every day എന്നായി മാറും. Now let's see the next slide. So when do you use it? To denote an action that is happening now. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഐ ഫീൽ ഗ്രേറ്റ്. അത് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതെന്താണ്? പ്രസന്റ് ആണ്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഉപയോഗിക്കാം. റിയ ലവ്സ് ഡാൻസിങ്. റിയക്ക് ഡാൻസിങ് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണ്, എപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണ്. അതായത് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ്.
അപ്പൊ റിയയ്ക്ക് ആ ഡാൻസ് ഇഷ്ടമാണ്, അതൊരു ഫാക്റ്റുമാണ്. അപ്പൊ 4 ഫാക്ടല്ല, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്. നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? റിയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിയ ലവ്സ് ഡാൻസിങ്. അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ്, ഇപ്പോഴുള്ളതാണ്, പ്രസന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം. അടുത്ത എന്താണ്? ഐ ആം സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് വെൽ. ഇതും പ്രസന്റിലാണ്. ഐ ആം സോറി, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഉള്ളത് ഐ ആം സോറി, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഖേദമുണ്ട്. ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് വെൽ, അതും ഇപ്പോഴാണ്, അയാൾക്ക് ഇപ്പൊ സുഖമില്ല. ഈ 2 കാര്യങ്ങളും പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. സോ നൗ we also use it to talk about habitual actions or occurrences. Nina practices violin every day. This is something that Nina does every day. Nina എന്ത് ചെയ്യും? വയലിൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാവുന്നതിന് വേണ്ടി എവറി ഡേ, എവറി ഇയർ, എവറി ഡേ എന്ന് മാത്രമാണെന്നില്ല, എവറി മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് തന്നെയാണ്. എവറി ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും, എവറി 10 years എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും, എവറി വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും റിപ്പീറ്റഡ് ആണോ, നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം? നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. മിസ്റ്റർ ജോൺ ട്രാവൽസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സമ്മർ. അത് സമ്മറി മാത്രമേ അയാൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ, എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? റെഗുലർ ആയിട്ട് എല്ലാ സമ്മറിലും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? ട്രാവൽ ചെയ്യും. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ we use simple present tense there. Because dancing rain, മയിലുകളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. മയിലുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? മഴ കാണുമ്പോൾ നൃത്തം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹാബിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് ഉള്ള ആക്ഷൻസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കണം. പിന്നെ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Now let's go to the singular and plural forms of simple present. You see here, സിംഗുലർ ആയാലും പ്ലൂറൽ ആയാലും ഐ, യു, വി, ദേ, ഈ പറഞ്ഞ 4 സബ്ജക്റ്റുകളോടൊപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ്? ബേസ് ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എവിടെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്? ഹി, ഷീ ഓർ ഇറ്റ് ഓർ എനി സിംഗുലർ നൗൺ. ഹി, ഷീ ഓർ ഇറ്റ് ഓർ എനി സിംഗുലർ നൗൺ. ഏത് സിംഗുലർ നൗൺ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് വരണം? വോക്സ് വരണം. ഐയും യുവും സിംഗുലർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ബേസ് ഫോം ആണ്. അതല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ സിംഗുലർ നൗൺസിനും വോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എസ് ഫോം ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. Now the next tense is present progressive. Simple presentum present progressive തമ്മിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Usually that is because that is told that we Malayalis or especially Indians, we use present progressive in the place of simple present tense usually. And so there is a problem here. കാരണം എന്താ? നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നും. When we check the answer sheets also, we see a lot of students using present progressive or present continuous in where it should be used, where simple present tense should be used. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം. എന്തിനാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, എന്തിനാണ് പ്രസന്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് സെന്റൻസിൽ വരേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. But the present progressive is formed with the present tense of to be. എന്തൊക്കെയാണ് to be യുടെ present tense? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? to be യുടെ present tenseകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? to be എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് ഫോമിന്റെ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ. എന്താണ് ടു ബിയുടെ പ്രസന്റ് ഫോംസ്? എന്തൊക്കെയാണ്? ഈസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ലക്ഷ്മി തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഈസ്, ആർ, പിന്നെ ഇനി ഉണ്ടല്ലോ വെരി ഗുഡ്, ലക്ഷ്മി തന്നെയാണ്. ലക്ഷ്മി, കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് ലക്ഷ്മി. ലക്ഷ്മിയാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വൈഷ്ണയും പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ആം, ഈസ്, ആർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ടു ബി ആണ് നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടത്? പ്രസന്റ് പ്രോഗ്രസീവിന് വേണ്ടത്. ആം, ഈസ്, ആർ പ്ലസ് ദ ING ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ്. അപ്പൊ വെർബിന്റെ ING ഫോമും കൂടിയാണ് വേണ്ടത്. ING ഫോം ഓഫ് ദ വെർബും ആം, ഈസ്, ആറും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആയി. ഈ ആം, ഈസ്, ആർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ING ഫോം ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആവില്ല. Okay, typical words like currently and now indicate that you should use the present tense, present continuous tense. അപ്പൊ എന്താണ് currently and now എന്നൊക്കെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ present tense എന്ന് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ എറർ ഉണ്ട്. present continuous tense എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ currently and now എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കുറെ ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. ആ ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏത് ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് പ്രസന്റ് പ്രോഗ്രസീവിന് വരേണ്ടത്? മിക്കവാറും ഒക്കെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്ഷൻ ആണ്, ടൈം പ്രസന്റ് ആണ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ കറന്റ്ലി ഉണ്ട്, നൗ ഉണ്ട്, വേറെ മറ്റു ചില അറ്റ് മൊമെന്റ്, അറ്റ് ദ മൊമെന്റ്, അറ്റ് പ്രസന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാര്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ്. നൗ
Let's see the present progressive in the singular and plural forms. I am walking, you are walking, we are walking, you are walking, they are walking. In the plural ആണ് we are walking, you are walking, they are walking. ഇവിടെ നോക്കൂ സിംഗുലറിനകത്ത് ഐക്ക് മാത്രം ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ. ഐയുടെ കൂടെ എന്താ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ? ആം walking ആണ്. ഐ ആം walking, you are walking. ഈ യുവിന്റെ കൂടെ പ്ലൂറലും സിംഗുലറും ഒരുപോലെയാണ്. നമ്മൾ ഫ്രം ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെദർ ദ യു ഈസ് സിംഗുലർ ഓർ പ്ലൂറൽ. And then as we told in the simple present tense, he, she, it or any other singular noun. അതിന്റെ കൂടെ എന്താണ് വരിക? ഈസ് ആണ് വരിക. ഈസ് walking എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. The next tense is simple past. നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കുന്നതും ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ടെൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. Any sentence that describes a completed action should contain a verb in the past tense. അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഏതൊരു ആക്ഷന്റെയും വെർബ് എന്തായിരിക്കണം? ആക്ച്വലി പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കണം, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പോൾ എന്നാലും ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആക്ഷൻസിന് വേറൊരു ടെൻസ് കൂടെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ആ റൂൾസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള ആക്ഷൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള, കാരണം ഒരു വെർബ് ഫോമേ ഉള്ളൂ. ഇത് സെക്കൻഡ് ഫോം V2 എന്ന് പറയുന്ന ഫോം ആണെന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. The simple past tense of a verb is formed by adding ed to the verb. അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് V2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബേസ് ഫോമിന്റെ കൂടെ ed ചേർത്ത് മതിയാവും. ed ചേർത്താൽ മതിയാവും. സച്ച് വെർബ്സ് ആർ കോൾഡ് റെഗുലർ. അങ്ങനെ വെർബിന്റെ ബേസിന്റെ കൂടെ ed ചേർത്ത് പാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വെർബുകളെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക? റെഗുലർ വെർബ്സ് എന്നാണ് പറയുക. സോ ദ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഓഫ് വാക്ക് ഈസ് വാക്ക്ഡ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്നത് യെസ്റ്റർഡേ മായ വാച്ച്ഡ് എ മൂവി. വാച്ച് എന്ന ബേസ് ഫോമിന്റെ കൂടെ ed ചേർത്തപ്പോഴാണ് വാച്ച്ഡ് എന്ന വാക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വെർബുകളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? റെഗുലർ വെർബ്. സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ മേക്ക് ദ പാസ്റ്റ് ഓഫ് എ വെർബ് by adding ed to its base form, such verbs are called regular verbs. Okay. അതേസമയം വേറെ വാക്കുകളും ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഇറഗുലർ വെർബ്സ്. റെഗുലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറഗുലർ ഉണ്ടാവണമല്ലോ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇറഗുലർ വെർബ്സ്? പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓഫ് certain words are not formed by adding ed to the base form. Such verbs are called irregular verbs. ചില വെർബുകളുടെ ബേസ് ഫോമിന്റെ കൂടെ ed ചേർത്താലൊന്നും അതിന്റെ പാസ്റ്റ് കിട്ടില്ല, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും കിട്ടില്ല. ബോത്ത് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വെർബുകളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? irregular verbs എന്ന് പറയും. എക്സാമ്പിൾ, eat. The past form of eat is ate. The past participle is eaten. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? he ate an apple എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. he eated എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. കറക്റ്റ് ഫോം ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇറഗുലർ വേർബ്സിന്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും ടെസ്റ്റുകളിൽ ഇറഗുലർ വേർബ്സ് ആണ്. ഇത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്നും എറർ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും അവർ ഇറഗുലർ വേർബ്സ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം കൂടുതൽ തെറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങളെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇറഗുലർ വേർബ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിക്കും? ed ചേർത്താൽ പറ്റില്ല, എളുപ്പ വഴിയൊന്നുമില്ല. യു ഹാവ് ടു ബൈ ഹാർട്ട് ഇറ്റ്. കുറെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അതല്ലാതെയും കുറെ നമ്മൾ അത്ര റെഗുലർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലാത്ത വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വെർബുകളുടെ എല്ലാം പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇൻ എവറി ഗ്രാമർ ബുക്ക് ദെയർ വിൽ ബി സെഷൻ. അങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. എന്താണ്? ഇറഗുലർ വേർബ്സിന്റെ പ്രസന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇൻ ദ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഐ വിൽ ബി ഷെയറിംഗ് on such a document. Anyway, a grammar book will be better than that actually. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് നന്നായിട്ട് നോക്കി കാണാതെ പഠിക്കുക തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇറഗുലർ വേർബ്സ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി അടുത്ത ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ്. The present perfect symbol is used to talk about a finished event or a state in the very recent past. ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് ഇവന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ റീസെന്റ് പാസ്റ്റ്, വളരെ അടുത്ത്, ഇപ്പൊ തൊട്ടു മുൻപോ അതിന് തൊട്ടു മുൻപിലായിട്ടോ വളരെ അടുത്ത കാലത്തോ നടന്ന കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ നമുക്ക് എന്തുപയോഗിക്കാം? പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. പ്രസന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. ആ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. പ്രസന്റ് ആണെങ്കിലും അപ്പൊ എന്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കണം? പ്രസന്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്തതായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിനകത്ത് സ്പെസിഫിക് ടൈം വിൽ നോട്ട് ബി ഗിവൻ. അപ്പൊ പിന്നെ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണോ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയും? അതിനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിന് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചില ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കാണും. അത് ഇപ്പൊ നടന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ആ ആക്ഷൻ എന്തായാലും അതിനൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട്, അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് പ്രസന്റിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. ദർ വിൽ ബി ആൻ ഇമ്പാക്ട് ഇൻ ദ പ്രസന്റ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അതേസമയം ടൈം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ടൈം
നമുക്ക് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ടൈം കൃത്യമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ. അപ്പോൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിന്റെ യൂസേജ് അങ്ങനെയാണ്. എന്റെ വർക്ക് ഫോം ഇതാണ്. ദ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് വിത്ത് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് ദ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. ഹാസ് എ സിംഗുലർ, ഹാവ് എ പ്ലൂറൽ. അതിന്റെ കൂടെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓഫ് ദ verb should be used. And here remember, irregular verbs ആണെങ്കിൽ പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Another example given is Geeta has worked in the school for the past 5 years. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായിട്ട് ഗീത ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മൊമെന്റ് വരെ 5 വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഗീത ഇവിടെ നിർത്തി പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണെങ്കിലും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ ഹാസ് വർക്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the action is completed in the present. Okay. Now, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്? സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഫോർ, സിൻസ്, സോ ഫാർ, നെവർ, എവർ, ഓൾറെഡി, യെറ്റ്. ഇതാണ് കോമൺ. ഇതല്ലാതെയും ഉണ്ട്. ചില കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും. എന്നാലും ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഇഫ് യു സീ എനി ഓഫ് ദീസ് ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ സെന്റൻസ്, look at the question sentence once again and ensure that the present perfect tense is used there. ചിലപ്പോൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവും ആകാം. അത് നമ്മൾ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് രണ്ടിൽ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ് വരണം എന്നുള്ളത് ലേറ്റർ. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവിനും ഇതേ ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അന്നേരം നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം? വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. യൂസ് ദ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് progressive tense for actions that started or began in the past but are still continuing in the present. അതായത് കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയും. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതേസമയം പാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ആക്ഷൻ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെങ്കിൽ, if the action that started in the past is still continuing, then we have to use present perfect progressive tense. നേരത്തെ തുടങ്ങിയ ഒരു ആക്ഷൻ ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് സിൻസ് 1995 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? 95 മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫോർ 5 years 5 വർഷമായി ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവ്. 5 വർഷമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് 5 വർഷം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റും ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ ഏരിയയിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ സം ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഫോർ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ആർ given here. Since, all day or year, etc. Whole week, whole year എന്നൊക്കെ പറയാം. Questions with the how long have you been working here? How long have you known this? അപ്പൊ how long എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര നാളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാം? നേരത്തെ തുടങ്ങി ഇപ്പം വരെ അറിയാവുന്ന കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് usually with the questions with the how long we will be using present perfect progressive tense. Now the next tense is past perfect. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ടെൻസുകളും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല, പക്ഷെ ചിലത് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ തന്ന സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതേ കാര്യം ഒന്നുകൂടിയാണ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. When a sentence describes 2 completed actions, the past perfect is used for the first action. Okay, ഒരു സെന്റൻസിൽ പാസ്റ്റിൽ നടന്ന 2 പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ അവിടെ ഒരു ടൈം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നടന്ന ആക്ഷൻ, ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ. സോ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ സെക്കൻഡ് ആക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അവിടെ ഒരു ടൈം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എളുപ്പം പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ഡിഫറൻസ് ഉള്ള 2 ആക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം നടന്നത് ഏതാണോ, ദ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് വിൽ ഹാവ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. ആദ്യത്തെ ആക്ഷന് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റും രണ്ടാമത്തെ നടക്കുന്ന ആക്ഷന് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റുമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ദ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഈസ് ഫോംഡ് വിത്ത് ദ ഹാഡ് പ്ലസ് ദ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. Example is given here. By the time his mom came home from work, George had watched 7 hours of Netflix. നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണല്ലേ? വീട്ടിൽ ആരുമില്ല, അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ പോയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് സാധാരണ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സോ ആമസോൺ പ്രൈമോ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബോ whichever is your favorite, മണിക്കൂറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ ഒരു മടിയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ജോർജ് എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു? അമ്മ വന്നപ്പോഴേക്കും ജോർജ് 7 hours നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ കഴിഞ്ഞു, വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അമ്മ വന്നപ്പോഴേക്കും. പിന്നെ അവൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ ഇല്ലോ നമുക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിവേ 7 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ്. അപ്പൊ ഇത് കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഓർപ്പിക്കാം. അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണോ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. എന്ത് വേണം? ആദ്യം കഴിഞ്ഞത് അതാണ്.
പിന്നെയാണ് അമ്മ വന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഈസ് had watched. Watching Netflix is the first action. Coming home is the second action. So for the first action, we have to use past perfect tense. That is why here it is said George had watched എന്ന് പറഞ്ഞത്. Excuse me. The second action എന്ന് പറയുന്നത് came ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കും. Future tense. The future tense is used to describe things that have not yet occurred or could occur in the future. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, നടന്നിട്ടില്ലാത്തതോ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതോ ആയ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ വില്ലും ഷാലും ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും നമ്മൾ സാധാരണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വില്ലാണ് പ്ലസ് ദ ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ്. ഓക്കെ, ബേസ് ഫോം ആകാം, ചിലപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ അല്ലെ, വിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അത് ബേസ് ഫോം അതിന്റെ പുറകിൽ ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസ് ഫോം ആണ്. നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഐ വിൽ ബി കമ്മിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ING ഫോം ഉണ്ടല്ലോ, പക്ഷെ കമ്മിങ്ങിന് മുമ്പ് എന്തുണ്ട്, ബി എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് ഫോം കൂടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വില്ലും ബേസ് ഫോമും കൂടിയാണ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഹി വിൽ കം ടുമോറോ is the example given here. And as it is familiar to you, I don't want to waste much time. ഇനിയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. So simple past versus present perfect. So when there are two actions in a sentence and when both are in past, happened at a past time, which tense should be used is the question. Okay, the past tense is used for completed actions. Complete ചെയ്തതിനാണ്. അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റും കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ഷൻസിനല്ലേ, കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ഷൻസ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് ടൈം. ഓക്കെ, ദ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ഷൻസ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് ടൈം. ദ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ആക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ബിഗാൻ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ദ ഇഫക്റ്റ് സ്റ്റിൽ റിമെയിൻസ്. അത് ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴും നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോഴും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ഈ പ്രസന്റിലും അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഇത് നേരത്തെ തുടങ്ങിയതായിരിക്കും, ഇപ്പോഴും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഇപ്പോഴുണ്ടോ, ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. പ്രസന്റിലും കൂടെ അതിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ്. പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞു പോയി, അതിന് പ്രസന്റുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിന് പ്രസന്റുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ രണ്ട് ടെൻസുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഐ ന്യൂ ഹിം ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. ഇത് ശരിയാണ്. ഐ ന്യൂ ഹിം ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ശരിയാണോ? തെറ്റാണ് അല്ലെ? എന്താ കാര്യം? ഫോർ എ ലോങ് ടൈം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം, മറന്നുപോയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം, ഫോർ എ ലോങ് ടൈം, കുറെ കാലമായിട്ട് എനിക്ക് അയാളെ അറിയാം. ഐ ന്യൂ അല്ല അവിടെ വേണ്ടത്. അവിടെ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഐ ഹാവ് നോൺ ഹിം ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. കാരണം എന്താണ്? നേരത്തെ തൊട്ട് അറിയാം, ഇപ്പോഴും അറിയാം, ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ പ്രസന്റ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ ഇമ്പാക്ട് ഇൻ ദ പ്രസന്റ്. നേരത്തെ ഞാൻ അയാളെ പരിചയപ്പെട്ടു, അയാളെ എനിക്കറിയാം, കുറെ കാലമായിട്ട് എനിക്ക് അയാളെ അറിയാം, ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അയാളെ അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് വേണ്ടത്? I have known him for a long time. For both past and present perfect tenses, determine the function. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? We have to determine the function of the verb based on the context. Context വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസും present perfect ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ based on the context, പിന്നെ ടൈം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ എന്താണ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. ടൈം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ you have to think about it and you have to think about the context and then you have to decide whether it is simple past or present perfect. And simple past versus past perfect ഇങ്ങനെയും വരും. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റും കൂടിയാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റും പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റും കൂടെയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റും കൂടെ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് വരിക? നേരത്തെ നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് രണ്ട് ആക്ഷൻ പാസ്റ്റിൽ നടന്നു, അതിനകത്ത് ഒന്ന് നേരത്തെ നടന്നു. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും? ആദ്യം നടന്നതിന് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും, രണ്ടാമത് നടന്നതിന് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും. ഇനി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയത്താണ് നടന്നതെങ്കിലോ എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ഇതൊന്നുകൂടെ വായിച്ചിട്ട് let's see. Simple past is for completed actions and the past perfect describes the first of the two completed actions. Okay. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ്? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് സാധാരണ കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ഷൻ ആണ്. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എല്ലാ കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ഷനും ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. രണ്ട് ആക്ഷൻ നടക്കുകയും അതിൽ ആദ്യത്തേത് നേരത്തെ നടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, ഐ നെവർ സോ സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ പ്ലേസ് അൻടിൽ ഐ വെന്റ് ടു മൂന്നാർ. Because the never seeing happened before going to Munnar, the verb should be in the past tense. ഇവിടെ I never saw പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ തെറ്റില്ലെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷെ തെറ്റുണ്ട്. എന്താ കാര്യം?
ഈ മൂന്നാറിൽ പോകുന്നത് വരെ അയാൾ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ആദ്യം നടന്നത്? ഐ നെവർ സോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഏത് ടെൻസിൽ വേണം? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ വേണം. അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണം? ഐ ഹാഡ് നെവർ സീൻ സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ പ്ലേസ് അൻറ്റിൽ ഐ വെന്റ് ടു മൂന്നാർ. രണ്ടാമത് നടന്നതാണ് മൂന്നാർ. മൂന്നാർ പോയപ്പോ ഇയാൾ കണ്ടു, അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ആണ്, അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പോയതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് നടന്നതായതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. വെൻ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നൗ ലെറ്റ്സ് സീ, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാനുള്ള സമയമാണ്. വിച്ച് ഈസ് ദ ഏത് ഫ്രാഗ്മെന്റിലാണ് എറർ എന്ന് കണ്ടെത്തണം. വെൻ മേരി ക്യൂറി ഷെയർഡ് ദ 1903 നോബൽ പ്രൈസ് ഫോർ ഫിസിക്സ് with the two other scientists, her husband Pierre Curie and Henry Becquerel, she had been the first woman to win the prize. ഇതിനകത്ത് ഏത് സെക്ഷൻ ആണ്? ഇവിടെ നോക്കിക്കോളാം, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ എറർ ഉണ്ട്. ഇവിടെ സയന്റിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ്. വെൻ മേരി ക്യൂറി ഷെയർഡ് ദ 1903 നോബൽ പ്രൈസ് for physics with the two other scientists, her husband Pierre Curie and Henry Becquerel, she had been the first woman to win the prize. ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടോ? എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എറർ? ക്യാൻ യു ടെൽ മീ? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടോളൂ. അവിടെ ആരോ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചതിന് പോൾ സാർ ആൻസർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനിടയിൽ നമ്മൾ ചാറ്റ് നോക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കാണാത്തത് കേട്ടോ. പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ആൻസർ പറഞ്ഞിരിക്കും. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാമോ? ക്യാൻ എനിബഡി സേ വൈ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ? വാട്ട് ഈസ് റോങ് ദെയർ? ക്യാൻ എനിബഡി സേ? ഹാസ് ബീൻ ആണ് വരേണ്ടത് എന്നൊരാൾ പറയുന്നു. വൈ? അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു തോന്നൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ എന്തുകൂടെ ആലോചിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാസ് ബീൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? അതെങ്ങനെയാണ് ഹാസ് ബീൻ വരുന്നത് എന്നൊരു ചിന്ത വേണം കേട്ടോ. അത് ശരിയാണോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ലീന. ഹാസ് ബീൻ ആണോ വരേണ്ടത്? എന്തുകൊണ്ട് ഹാസ് ബീൻ ഉപയോഗിക്കണം? വേറെ ആരും ആൻസർ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദി ആൻസർ. 1 എന്ന് വേണം എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഹാഡ് ബീൻ എന്നുള്ളതിനകത്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. ഷുഡ് ഇറ്റ് ബി? Well, the two actions sharing the Nobel Prize and being the first woman to win happen simultaneously. ഒരേ സമയത്താണല്ലേ? അത് ഒരേ സമയത്ത് നടന്ന കാര്യമാണ്. അത് തമ്മിൽ ഒരു ടൈം ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. The past perfect should only be used for an action that is completed before another completed action. ഒരു കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ഷന് മുൻപ് വേറൊരു ആക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്? ഷീ ഹാഡ് ബീൻ ദ ഫസ്റ്റ് വുമൺ. ഷീ ഇവിടെ 1 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആരോ അങ്ങനെയല്ല. ഷീ ഹാഡ് ബീനിന്റെ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഷീ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് വുമൺ എന്നുള്ളതാണ്. ഷീ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് വുമൺ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ എങ്ങനെ വരും? therefore the simple past should be used instead of the past perfect. The answer is C. ആൻസർ ശരിയാണ്. നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ആ ഒരു സെക്ഷൻ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ എഡിറ്റിംഗ് വേണ്ട, പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ആക്യുറസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രാമർ റൂൾസ് അറിയണമെന്ന് പറയുന്നത്. ദ ആൻസർ ഈസ് സി. ദ verb should be was ആണ് കേട്ടോ. 1 അല്ല, was. When two actions happen in the past simultaneously എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയത്താണ് നടന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ രണ്ട് വെർബുകളും എന്തിലായിരിക്കും? രണ്ട് ആക്ഷൻസ് എന്തിലായിരിക്കും? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ഓർക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഇവിടെ സ്ലൈഡിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഒരു കാര്യം നടന്നപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലും പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലും, നടന്നു കഴിഞ്ഞത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലും ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. വുഡ് വേഴ്സസ് വിൽ. ഇത് വുഡും വേഴ്സും തമ്മിൽ, വില്ലും തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വുഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വില്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഓൺ റെയർ ഒക്കേഷൻസ് വുഡ് ആൻഡ് വിൽ ബി സ്വിച്ച്ഡ് വിത്ത് വൺ അനദർ. ജനറലി യു ഓൺലി ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് വുഡ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് വിത്ത് സെന്റൻസസ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. അതായത് സെന്റൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വില്ല് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് വുഡേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പലപ്പോഴും യൂസേജിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓർക്കത്തില്ല, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വില്ല് ഉപയോഗിക്കും. ഇൻ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് യു മേ യൂസ് വുഡ് ആൻഡ് വിൽ ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് wrong, we don't mind it. പക്ഷേ in written language it should not be so. You should remember that if the sentence is in past tense, would should come. അവിടെ would ആണ് വരേണ്ടത്. Okay.
And will should be used with the sentences in the present or a future tense. Present tense or future tense ആണെന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് will ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. Here is an example of an incorrect sentence. Bill Clinton, who will become president in 1992, was born in Hope, Arkansas. Bill Clinton, who will become president in 1992 എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? കാരണം 1992 പാസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ബില്ല് വന്നത്? അതുകൊണ്ട് അത് പാടില്ല. അത് പാസ്റ്റിൽ നടന്ന കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് who would എന്ന് വേണം. സെന്റൻസിന്റെ ബാക്കി പാർട്ട് നോക്ക് was born ആണ്. The time is past, so we have to use would there. Bill Clinton, who would become president in 92, was born in Hope, Arkansas. പാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചർ assumption ആണ്. Make sure that would is used for sentences in the past and will is used for sentences in the present or future. ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. The baby was sleeping. ഇതാണ് പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ഉള്ളത് വരുന്നത്. The baby was sleeping very peacefully when the mother has come back after shopping with her friends. അപ്പോൾ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. The baby was sleeping very peacefully when the mother has come back after shopping with her friends. No error. ഈ 4 ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ഏതാണെന്നൊന്ന് പറയാമോ? Can you tell me? P ആണ്. ഓക്കെ. വെൻ ദ മദർ ഹാസ് കം ബാക്ക്. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് മദർ ഹാസ് കം ബാക്ക് വരേണ്ട കാര്യമില്ല? അവിടെ പ്രസന്റുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരേണ്ടത് എന്താണ്? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്. വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് the action sleeping was going on when the other action coming back happened. So the tense form for the second action should be in simple past tense. അതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. മറ്റത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. രണ്ടും പാസ്റ്റിലായിരുന്നു. നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലും പിന്നീട് നടന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലുമാണ്. The baby was sleeping very peacefully when the mother came back from shopping with her friends. Remember, when one action was continuing while another action happened, the first action will be in the past progressive tense and the second action will be in simple past tense. ഇനി ഞാൻ ടെൻസ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അധികം സമയമില്ല. സമയം തീരാറായി. ഓൾറെഡി എന്റെ സമയം ഇച്ചിരി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി എടുത്ത് ഞാനിതൊന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? വി ഹാവ് ടു റീഡ് ദ എൻറ്റയർ സെന്റൻസ്. ആദ്യം ഒറ്റ ഓട്ടത്തിൽ നമുക്ക് തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതാണ് ശരിയെന്നൊക്കെ തോന്നിയാലും മുഴുവൻ സെന്റൻസ് വായിക്കണം. എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും വായിക്കണം. തെറ്റുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് തെറ്റെന്നൊന്ന് ആലോചിക്കണം. ഓർക്കുക, സമയം അധികം കളയാൻ പറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെങ്കിലേ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുള്ളൂ. വെൻ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദി എറർ, എക്സാമിൻ ഈച്ച് ചോയ്സ് ഇൻഡിവിജ്വലി. ആദ്യം മുഴുവൻ സെന്റൻസ് വായിക്കണം. പിന്നെ ഓരോ ചോയ്സും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കി എവിടെയാണ് തെറ്റെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് വെർബ്, പ്രോനൗൺ ഒക്കെയാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന തെറ്റുകൾ അതാണ്. ഇത് രണ്ടിലും തെറ്റില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളത് നോക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ when an answer choice contains more than one type of word, check for ഒരു ടൈപ്പ് അല്ല 2 ടൈപ്പ്, അതായത് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവും ഒരു അഡ്വർബും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ 2 ടെൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഒരിടത്ത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വരുന്നു, ഒരിടത്ത് പ്രസന്റ് ടെൻസ് വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം. ഒരു 2 ടെൻസ് വരികയോ 2 ടൈപ്പ് വേർഡുകൾ വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്താണ് അവിടെ ഒരു എറർ കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഡോണ്ട് ബി അഫ്രൈഡ് ടു പിക്ക് ഇ അല്ല ഡി. പിക്ക് ഇ, നോ എറർ. അപ്പം 4 ഓപ്ഷനാണോ 5 ഓപ്ഷനാണോ തരുന്നത് നമുക്ക് വലിയ ഉറപ്പില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ചില ടെസ്റ്റുകളിലേക്ക് 5 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് 4 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നോ എറർ എന്നാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ നോ എറർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട. ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തെറ്റും ഉണ്ടാവില്ല. ഇഫ് യു ഹാവ് റൂൾഡ് ഔട്ട് ഓൾ ദി അതർ ചോയ്സസ്. ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ. അപ്പൊ മനസ്സിലൊന്ന് അവിടെ എഴുതി വെക്കൊന്നും വേണ്ട, ആ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. പക്ഷെ മനസ്സിൽ ഇതായിരുന്നല്ലോ വരേണ്ടത് എന്നൊരു തോന്നലെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകത്തക്ക രീതിയിൽ ഗ്രാമർ റൂൾസ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Even if you think you know the answer, quickly check the other choices. ഒരു ആൻസർ കണ്ടു ഇതാണല്ലോ എന്ന് തോന്നിയെങ്കിൽ പോലും ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. Now I will give you 5 questions here. Only 5 questions. അതിൽ കൂടുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാനായിട്ട് പറ്റില്ല. വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പോകാം. കാരണം I cannot take more than this much of time. I am preparing for the entrance exam since last year എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇവിടെ എന്താണ് തെറ്റ്? Can you tell me? Miss, please share more practice questions. Sure, I will surely share. I have already prepared it. Within 2 days, you will get it in your Telegram group. Okay. അപ്പൊ എ ആണ് എന്നിവിടെ ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട്. ഐ ആം പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ദ. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് വന്നത്? കാരണം എന്താണ്? സിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റർ നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടു കാണും അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ് സിൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കണം? ഐ ഹാവ് ബീൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ആണ് വരേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഐ ഹാവ് ബീൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ആണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത്. ഓക്കെ. Now, question 2.
Contrary to past predictions, demand for sugarcane had not increased in recent years. ഇതെന്താണ്? ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? കോൺട്രറി ടു ചാറ്റിൽ ഇട്ടോളൂ. സി ആർ, ഹാഡ് നോട്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആണ്. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കുട്ടികൾ ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഇതിന് പ്രസന്റുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ഹാഡ് നോട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഹാസ് നോട്ട് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഹാഡ് നോട്ട് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ഹിയർ ആസ് ദ കറന്റ് ഇയർ ഈസ് ഓൾസോ കൗണ്ട്. റീസെന്റ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറന്റ് ഇയറോടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഇമ്പാക്ട് അതിന് പ്രസന്റിൽ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം? ഹാസ് നോട്ട് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, ഹാഡ് നോട്ട് അല്ല. Question number 3. He is serving under me for the last several years, but I still don't know him thoroughly. He is serving under me the last several years, but I still don't know him thoroughly. Which is the correct option? C ആണോ? A ആണ്. Okay. He is serving under me for the last, അല്ലെ? Under me for the last several years. And he has been serving me എന്ന് വേണം വരാൻ. Okay. Present perfect progressive. As the action started at a past point, he has been serving under me. അന്നാണ് അത് പാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് present perfect progressive ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. Question number 4. I will come and see you before I leave for Canada. I will come and see you before leaving for Canada. Which is the right answer? A. ആണോ? C ആണോ? C ആണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. ബിഫോർ ഐ ലീവ് ഫോർ കാനഡയ്ക്കകത്ത് എന്താണ് തെറ്റ്? സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തെറ്റൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. കറക്റ്റ് ആണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. എന്താണ്? ഐ വിൽ കം ആൻഡ് സീ യു ബിഫോർ ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വന്ന് കാണാന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അവിടെ തെറ്റൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ലക്ഷ്മിയാണ് വീണ്ടും പറഞ്ഞത്. ലക്ഷ്മിക്ക് ഗ്രാമർ നന്നായിട്ട് അറിയാം. കൺഗ്രാജുലേഷൻ ലക്ഷ്മി, കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡു മോർ പ്രാക്ടീസ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 5. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ 5 ഇതോടുകൂടി ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. സെലിബ്രേറ്റിംഗ് her 15 long years in the film industry, the actor announced that she would be doing a new show on television. എവിടെയാണ് തെറ്റ്? ബിയിലാണോ? യെസ്, ഏഞ്ചൽ ആണ് പറഞ്ഞത്. ഏഞ്ചൽ മരിയ എൽ നിനോ. അവർ പറയുന്നു ബി ആണെന്ന്. നോക്കാം, ശരിയല്ലേ? എന്താണ്? വുഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു. വുഡ് ബി ഡൂയിങ് എ ന്യൂസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? അനൗൺസ് അല്ല വേണ്ടത്, അനൗൺസ്ഡ് ആണ് വരേണ്ടത്. ആക്ഷൻ ഒക്കേർഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്, ഇത് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യമാണല്ലോ. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? അനൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അനൗൺസ്ഡ് എന്ന് വേണം അവിടെ വരാൻ. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, ഒരെണ്ണം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ട്. ഐ യൂഷ്വലി വർക്ക് ടിൽ 12 PM ആൻഡ് ദെൻ ഗോ ടു ബെഡ്. ഇവിടെ എന്താണ് വരേണ്ടത്? ഐ യൂഷ്വലി വർക്ക് ടിൽ 12 PM ആൻഡ് ദെൻ ഗോ ടു ബെഡ്. ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ? സി ആണ്, എ ആണ്, സി ആണ്. ഓക്കെ, എ ആണ്. എന്താണ്? യൂഷ്വലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെഗുലർ സംഭവം അല്ലേ. അപ്പൊ യൂഷ്വലി മിക്കവാറും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഐ വർക്ക്. അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടത്? പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്. ഐ യൂഷ്വലി വർക്ക് ആണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. ഐ യൂഷ്വലി വർക്ക് ടിൽ 12 PM എന്നാണ് വരേണ്ടത്. കാരണം അത് ഒരു റെഗുലർ ഹാബിറ്റ് ആണ്. 12 മണി വരെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻസിന് നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഐ യൂഷ്വലി വർക്ക് എന്ന് വേണം എഴുതാൻ. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഉള്ളത്. ഇനി ഉള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാവും എനിക്കറിയാം. യു ക്യാൻ ആസ്ക് യുവർ ഡൗട്ട്സ് ഇൻ ദ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിംഗ് മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് മോർ മെറ്റീരിയൽസ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ ഇറ്റ് in the telegram group. So don't worry about it. Practice can make everything perfect. Okay. Thank you very much. Am I audible, Shani teacher? Yes. Okay. Good morning, dear students. And I extend you a warm welcome to the third session of CUET 2022 English training. Today, I will be dealing with literary aptitude, and this particular part has got 2 sub-sessions. Okay, the first session is you should be able to identify the figures of speech employed by the writers. You know what a figure of speech is. These are certain literary props that the writers employ in order to convey their idea better. Okay, you might have come across some of these in your +1, +2 classes. And the second session is know the writer, know the work. It is a very vast area.
which I can't give you a very comprehensive session. I'm so sorry to tell you that, but you should read more so that you would be able to garner more ideas regarding this. Okay, so we'll directly go to literary aptitude questions. Okay, before that, let me introduce you some of the poetic devices or figures of speech usually employed by the writers. The first one is a very common one, simile. Okay, you have come across plenty of examples for simile in your school classes. And what a simile is: comparison between two distinctly different things is explicitly expressed by the word like or as. And ice mast high came floating by as green as emerald. Okay, so this is a very famous line from Samuel Taylor Coleridge from the poem The Rime of the Ancient Mariner, where ice is compared to I mean green, emerald green. Okay, now the second one is metaphor. One kind of a thing is applied to a distinctly different kind of thing without asserting a comparison. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന 12th ഒരു ലെസൺ ലൈക്ക് I am the pillars of the house, the keystone of the arch am I, from any woman, where the mother establishes an assertion that she is everything without drawing a comparison. Okay, that is it. Then the third one is metonymy. Metonymy, an attributive feature of something. അത് കാണുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ഇതാണ്. For example, sceptre and crown must tumble down. When I say sceptre and crown, it fetches you the idea that I speak about. I mean the king. Okay, so royal power, that is meant there. Then personification is a figure of speech where human characteristics are, human attributes are attributed to some abstract quality, animal or inanimate object, for which you have an example. You have learned an example in your +1 textbook in the poem, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same. So triumph and disaster, these are conditions, status in human life, but we count it as friends who make you behave differently. So that is what is meant there. Okay, then alliteration and ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പം ഈ ചാറ്റിൽ ആരൊക്കെയോ alliteration അസോണൻസും മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള രണ്ട് poetic devices ആണ് alliterationും assonanceും. Alliteration, as you all know, it is the repetition of consonant sound. Okay, now here is an example. This is taken from The Patriot by Robert Browning, which is a patriot's final that presents the patriot's final march to the scaffold. Okay, so here is the example: with the myrtle mixed in my path like mad. Once you see the example, you can identify the consonant sound M repeatedly employed in this line. Okay, now we go to assonance. Assonance is the repetition of the vowel sound within a group of words. Okay, alliteration consonant ആണെങ്കിൽ assonance vowels in the repetition ആണ്. So here is an example: thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time. I have highlighted the vowel sound there to make it easy for you. Okay, so this is the first part. Okay, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് വളരെ വാസ്റ്റ് ഒരു ഏരിയ ആണ്. നമുക്ക് ഈ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം CUET-യുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 5 to 7 questions in this section. അതുകൊണ്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലെ PDF നോട്ട്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. So here is the first question for you. A moist young moon hung above the mist of a neighboring meadow is an example of which literary device? Can anyone? Let me see the chat. Yeah, Lakshmi. I congratulate Lakshmi. I saw you smartly answering all the questions in the previous session as well. Yes, Rasha Febin, thank you. Most of you are answering it correct. Alliteration, you can see M sound repeatedly. Yes, Meghna Rajesh, all of you have got it correct. Very good, students. We continue. We see the second question. This is a very famous line from
Old English literature. It is taken from Chaucer's the Canterbury Tales. That is a very famous poem. This is how it reads. In summer season, when soft was the sonne. Sonne means sun. Okay, so people go to pilgrimage when in spring, when everything is clear, the climate is pretty clear. Okay, so it is an example for assonance, alliteration, metaphor, simile. Congrats, students, you are getting it right. This is an example for alliteration with the consonant S repeatedly employed. Very good. We go to the next question. This is a poem that you have learned in your school classes. I wandered. Can you identify the poem? Yeah, it is given. I have given you. I wandered lonely as a cloud that floats high over the hills and vales. Okay, are the opening lines of the poem, The Daffodils, written by William Wordsworth. Identify the figure of speech used here. So when simile വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ I have given you 2 clues. ഒന്നുകിൽ അത് as അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് കൊണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കാണും. So how will you draw this? How will you identify? Yes, very Lakshmi, Delta. All of you are answering it correct. Simile. Okay, so there is a comparison established between the poet and the wandering cloud. Okay, so very good. We go to the fourth question. Hear the mellow wedding bells. It is taken from The Bells by Edgar Allan Poe. And this is an example for what? Alliteration, assonance, metaphor, or metonymy. Can anyone make a guess? Hear the mellow wedding bells. Yes, very good, very good, very good. A lot of you are answering it correct. This is an example for assonance. Okay, so I have included, just given you some 4 questions, I think, and we will go to something more vast. This is know the work and authors. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ വർക്ക്സിന്റെ സമ്മറി ഒന്നും വായിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെറിയ സമയത്ത് പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. പക്ഷേ പാൻ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് കൂടുതൽ CUET-യുടെ ഒരു റേഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സാധ്യതയുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. So practice questions, we'll begin with the practice questions. Who wrote the Panchatantra? You know, Panchatantra stories ne kurichu ningalku ariyam. This is a series that is more that is similar to Aesop's fable, where animals and birds appear as characters. So it's supposed to be written in 200 BC. This work. Who wrote the Panchatantra? It is Vishnu Sharma, Chanakya, Kalidasa, none of these. Gauri and many others are answering it correct. Yeah, it is written by Vishnu Sharma. Okay, we will see the next question. The English Roses is a children's story published in 2003. Who is the author of this book? Say something more about this work. This deals with, this is supposed to be, this is an American book. And written by an American entertainer, and this book is often described as a story of friendship. So who is the author? I'll give you the clues. I mean, Madonna, John Keats, J.K. Rowling, Ruskin Bond. Can anyone? Bina, B-I-N-A-H. Bina is the central character. El Nino, I'm sorry, you are wrong. Then Rasha Febindi, you are wrong. Yeah, some of you are getting it right. It is written by the American entertainer Madonna. Okay, we will see the next question. Which play of Shakespeare is known as his swan song? A swan song enna padaprayogate kurichuru vaakku. Ingane mythologically there is a belief that swans sing just before their death. നിങ്ങൾക്ക് ഷേക്സ്പിയറിനെ അറിയാം. ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ നാടകകൃത്താണ് ഷേക്സ്പിയർ. അത് ഏതാണ്ട് 35ഓളം നാടകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റിലുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു നാടകം, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാൻ സോങ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശയം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് എഴുതിയ പൂർണ്ണമായ നാടകം അതേതാണ്? ദ ടെംപെസ്റ്റ്, ദ മർച്ചന്റ് ഓഫ് വെനിസ്, ജൂലിയസ് സീസർ, none of these. So Gauri got it correct, I think. The Tempest is the correct answer. Tempest എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു ഐലൻഡിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഇവന്റിനെയാണ്, ഒരു മാജിക്കും ഒക്കെയുള്ള
വളരെ രസകരമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു നാടകമാണ് ദ ടെംപെസ്റ്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി ഷേക്സ്പിയേഴ്സ് സ്വാൻ സോങ്. വി ഗോ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. ഇത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കാം ഇത്. The year 2022 is the centenary year of two well-known works in English literature. One is a poem that mourns the degeneration of values in a post-war world. The poem ends with a quote from an Indian Upanishad. Identify the poem and the poet. ഒത്തിരി ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് കറന്റ് ജേർണൽസിലൊക്കെ ഈ വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി റിവ്യൂസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. I hope നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി കാണും. Can anyone make a guess? I'll read out the options given. Paradise Lost by John Milton. The Canterbury Tales, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Canterbury Tales, Chaucer. The Divine Comedy or Divina Commedia by John Dante. The Waste Land by T.S. Eliot. Artha got it correct, I think. The Waste Land. Very good. A lot of you are getting it correct. നിങ്ങൾ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു ഫ്രേസ് കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ഏപ്രിൽ ഈസ് ദ ക്രൂവലസ്റ്റ് മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ഈ കവിത ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് സംഭവിച്ച ഒരു വാല്യൂ ഡീജനറേഷനെയാണ് കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകത T.S. എലിയട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ജെൻഡർ നോൺ കൺഫേമിംഗ് ആയ ഒരു പ്രൊഫറ്റിനെയാണ് അതിന്റെ ലിങ്കിങ് പേഴ്സോണായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് 5 കാൻറ്റോ ഉണ്ട്. ടൈറേസിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലൈൻഡ് പ്രൊഫറ്റ് ആണ് ഈ 5 കാൻറ്റോയിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തു പോകുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ജെൻഡർ നോൺ കൺഫേമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറായിട്ട് വരുന്ന ആദ്യത്തെ വർക്കായിരിക്കാം ഇതെന്നും ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വായിക്കുകയുണ്ടായി. ദെൻ ഇതിനകത്തെ 5ാമത്തെ കാൻറ്റോ നമുക്ക് വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. അതിനകത്ത് പറയുന്ന ആ കാൻറ്റോ അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ പേര് തന്നെ വാട്ട് ദ തണ്ടർ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അത് അവസാനിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നുള്ള കൊട്ടേഷനുമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഓം ശാന്തി 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 എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവസാനിക്കുക. സോ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് സ്റ്റുഡൻസ്, മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്. മറ്റേ വർക്ക് ജെയിംസ് ജോയ്സിന്റെ ദ പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആസ് എ യങ് മാൻ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് രണ്ടുമാണ് 2022 സെന്റിനറി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഒരുപക്ഷെ ഇന്നും ലോകത്തിലെ തന്നെ ദ എൻറ്റയർ വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചറിലെ സെമിനൽ വർക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന 2 വർക്ക്സ് ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, we go to the next question. Which book of Salman Rushdie wins the Booker Prize? The Satanic Verses, Midnight's Children, The Moose Last Sigh, none of these. So can anyone make a guess? Yes, very good, very good. Some of you have got it correct. B, Midnight's Children. Okay. ഇത് ഈ ബുക്ക് 1981 അദ്ദേഹത്തിന് ബുക്കർ നേടിക്കൊടുത്തു. ബുക്കർ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം 25 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബുക്കർ ഓഫ് ബുക്കേഴ്സ്, അതായത് ബുക്കർ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന, ബുക്കർ കമ്മിറ്റി കൊടുക്കുന്ന വളരെ പ്രശംസനീയമായ ഒരു ബഹുമതി, ഒരു ഓണറാണ് ബുക്കർ ഓഫ് ബുക്കേഴ്സ്. അതിന്റെ ഒരു ലാസ്റ്റിംഗ് ഇമ്പാക്ട് കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു അവാർഡ് ഈ ബുക്ക് നേടുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയുടെ ഒരു freedom, ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ. ദ ബുക്ക് ഡീൽസ് വിത്ത് ഇന്ത്യസ് ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഇറ ടു ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. അതാണ് അതിന്റെ ഖയോസും ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ബുക്കിലുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, then it is again, this book is described as a watershed in the post-independence development of the Indian English novel, to the extent that the decade after its 1981 publication has been called post-Rushdie. ചിലപ്പോൾ ഒരു 1 word question സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതും കൂടി അവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, in which year the Jnanpith Award was first awarded, the highest Indian literary honor? As you all know, Jnanpith is the highest Indian literary honor and it was established in 1961. But the first award was given in which year? Okay, very good, Gauri, and a lot of you are getting it correct. Very good, very good. It was in 1965. Very good, students. Now, for which book did V.S. Naipaul get the Nobel? V.S. Naipaul is a British writer, and V.S. Naipaul is much familiar because he's supposed to have Indian roots. Okay. Then A House for Mr. Biswas, Miguel Street, in a Free State, none of these. Can anyone make a guess? Okay.
Yeah, very good. Angel Maria Joy, Arda. Oh, you are very, many of you are experts in literature. Okay, thank you. We'll proceed to see the correct answer. In a free state, the Nobel for literature was awarded to him in 2001, counting his contribution, but this is his most epoch-making work. Okay, then who is the writer of the book Train to Pakistan? Okay, so the very title indicates this book is pretty important when we count the partition literature. India Pakistan division കാണിക്കുന്ന ഒരുപാട് കൃതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു വർക്കാണ് Train to Pakistan. Who is the writer? It is not R.K. Narayan, of course. It is yes, Gauri. Congrats, Gauri, Vishna, Lakshmi. Okay, very good. You are familiar with the Kushwan Singh, I think, and he is the writer. It is written by Kushwan Singh. Partition literature ആണ് ട്ടോ. Who is the author of the novel The Inheritance of Laws? 2015 ലോകത്തിലെ one of the most influential women writers എന്ന് ബഹുമതി നേടിയെടുത്ത ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. I'll give you the clues. Amitav Ghosh, Arundhati Roy. No, Arundhati Roy is the writer of the author of, as you all know, നമ്മുടെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഐമനം കേന്ദ്രമാക്കി വരുന്ന ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സിന്റെ റൈറ്ററാണ് അരുന്ധതി റോയ് എന്ന് മാത്രമല്ല റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പൊ വള്ളംകളിയുടെ തെത്തിത്താരോ തെത്തിത്തൈ പോലെയുള്ള റീജിയണൽ ഡയലക്ട്സ് ഒക്കെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ വർക്കാണ് ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം അരുന്ധതി റോയ് അല്ല. Then Inheritance of Amitav Ghosh. Yes, very good, Lakshmi. I congratulate you. She got it correct. Kiran Desai is the writer. Okay. Who was the first woman to receive the Jnanpith Award? Anita Desai, Krishna Sobthi, Asha Purna Devi, none of these. Very good, Gauri. Asha Purna Devi, നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ? യെസ്, നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ? നിങ്ങൾ പഠിച്ച സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിച്ച? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നിങ്ങൾ ഈ വർഷം പഠിച്ച മാച്ച് ബോക്സിന്റെ റൈറ്റർ ആണ് ആശാ പൂർണ്ണ ദേവി. അവരുടെ പ്രഥം പ്രതിശ്രുതി, ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോമിസ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിൽ നിന്നാണ് മാച്ച് ബോക്സ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ജ്ഞാൻപീഠ് അവാർഡ് നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ വുമൺ റൈറ്റർ. ഓക്കെ. Jataka stories are related to the previous lives of whom? So Jataka stories. Yes, Buddha, very good. ബുദ്ധയുടെ ലൈഫിന്റെ പല നേരത്തെയുള്ള സ്റ്റേജസ് അതേക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ജാതക സ്റ്റോറീസ്. ഇറ്റ് ഈസ് യെസ്, വെരി ഗുഡ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു നോ ഇറ്റ്. ഐ എം സോ ഹാപ്പി. Who is the writer of Malgudi Days? മുൽക്ക് ആനന്ദ്, ആർ കെ നാരായൺ, ആർ കെ ലക്ഷ്മൺ, none of these. പരിചയമുണ്ടോ ഇദ്ദേഹത്തെ? യെസ്, ആർ കെ നാരായൺ. നിങ്ങൾ ഈ വർഷം പഠിച്ച വർക്ക് പറയാമോ? ഈ വർഷം എന്താ പഠിച്ചത്? വെരി ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഈ വർഷം പഠിച്ച വർക്കിന്റെ പേര് പറയാമോ? വെരി ഗുഡ്, ലക്ഷ്മി. ക്രൈം ആൻഡ് പണിഷ്മെന്റ്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. യു നോ ഇറ്റ്. ആർ കെ നാരായൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫിക്ടീഷ്യസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ വില്ലേജ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് കീപ് ഇറ്റ് ദിസ് ഇൻ മൈൻഡ്. മാൽഗുഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിക്ടീഷ്യസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ വില്ലേജ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ലൊക്കയിൽ, ഫിക്ടീഷ്യസ് ലൊക്കയിൽ. ദെൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു വർക്ക്സ് ആണ് സ്വാമി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്, ദ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ, ദ ഗൈഡ്, എക്സെട്ര. ജസ്റ്റ് കീപ് ദിസ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഓക്കെ. ആർ കെ നാരായണന്റെ അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പുലർ ആയ ബ്രദർ ആണ് ആർ കെ ലക്ഷ്മൺ. ഒരു പക്ഷേ ദ എവർ ഫേമസ് ഇന്ത്യൻ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ്. കോമൺ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് യെസ് ഇന്ത്യക്ക് തന്ന, കാർട്ടൂണിലൂടെ ഇന്ത്യക്ക് തന്ന റൈറ്റർ ആണ്, ഐ മീൻ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ആണ്, ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ആർ കെ ലക്ഷ്മൺ. ഓക്കെ, വിൽ പ്രൊസീഡ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13. Mark Twain's beloved characters Tom Sawyer and Huckleberry Finn reside in which state? പറയൂ. Mark Twain is the pen name of Samuel Langhorne Clemens. I think you know it. Alabama, Missouri, Mississippi, Tennessee. മാർക്ക് ട്വെയിനും ഹക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അലബാമ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടെന്നസി, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്, യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ്
മാർക്ക് ട്വെയിൻ്റെ കഥകളിലെ റിവർ ഇറ്റ് ഇസ് മിസിസിപ്പി ആൻഡ് ദ ടൗൺ ഈസ് മിസോറി. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. So this is the end of this session. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇത് ചെറിയ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഇത്രയും വാസ്റ്റ് ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നോ നാളെയായിട്ട് ടെലിഗ്രാമിൽ PDF റിസോഴ്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ യുവർ kind cooperation. You are very smart in this session. Thank you so much, students. I wish you all the best. Shall teacher will take over the next session. Okay, Disha teacher. Thank you. May I begin my class? കേൾക്കാൻ ടീച്ചറെ, പറഞ്ഞോളൂ. Good morning to all. Today, let's move on to the section named cross test. Cross test is an exercise or a test or a procedure in which a person is asked to supply words that have been removed from a passage. അതായത് ഒരു പാസേജ് നമുക്ക് തരുന്നു, ആ ഗിവൺ പാസേജിൽ നിന്ന് ചില വാക്കുകൾ റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ ഓരോ 6 വാക്കുകൾക്ക് ശേഷവും ഒരു ഗ്യാപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ 5 വാക്കുകൾക്ക് ശേഷവും ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷറായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ. അതുപോലെ തന്നെ യൂഷ്വലി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഫുൾ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് തരിക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ അങ്ങനെ അല്ലാതെയും തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു എക്സ്പെക്ട് എവറിത്തിങ്. അത് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക. പക്ഷെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക. Then it measures a person's ability to comprehend text. What's meant by comprehending? That means understanding. ഒരാൾക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല, then the candidate has to consider the context, and the candidate has to also make use of the background knowledge or the previous knowledge about syntax. What's meant by syntax? Syntax means the structure of a sentence. വാക്യ ഘടന. അതായത് നമുക്കറിയാം, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ വാക്യഘടനയല്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് വേണ്ടത്. അവിടെ ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് ദി സബ്ജക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ ഓക്സിലറി വെർബിന്റെ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വരിക. ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ആദ്യം വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരണം. യൂസ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോളജ് അബൌട്ട് സിൻടാക്സ് ആൻഡ് വൊക്കാബുലറി ആൻഡ് യൂസ് higher order thinking skills. And we have to use our reasoning power also. That is the higher order thinking skills means. Thus, it is a blend of vocabulary, grammar, and logical thinking. So, ഈ ക്രോസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അത് നമ്മുടെ ഒരു പാസേജിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയും ഒപ്പം തന്നെ ഗ്രാമറിന്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു നോളജും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങും ഇത് മൂന്നും അസസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. Thus, the candidate who answers a cross test does a very different activity than just doing a gap filling exercise. And let us go to the meaning of the term cross test. Cross means cross is actually an abbreviated form of closure. Closure means an enclosed thing, an enclosed area. And close is an abbreviation of closure. And this abbreviation close is used with test by Wilson L. Taylor in the year 1953. And he put forward the idea that the human brain has the ability to supply the missing things in order to make a whole or a unified thing.
This is based on a psychological theory known as Gestalt theory. Gestalt theory also assumes that human brain has this ability to make a whole by supplying the missing elements. And then let us think about the two types of cross-test questions. When we think about cross-test questions, we will find two types. One is the old type question. That means we will be given a passage with numbered blanks, and the options to fill each blank will be given below. There will be usually 5 options, A, B, C, D, E, and there will not be any word hint. That is the old type. And simultaneously, this old type of cross-test question and the new type of cross-test questions are used. And so we have to be familiar with these two. So first of all, let us be familiar with an old type question. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു old type question ആയിട്ട് familiarize ചെയ്ത് നോക്കാം. I think it is readable. An old couple was asking for water on the pavement outside an office. They, gap 1, to be pitifully poor. When asked where they were, gap 2, they told that they had come from a, gap 3, village to get their cataract afflicted eyes operated, but they were stranded. The stranger, the same passage continues. Please note it. The stranger who had, passage 5, them were with a promise of treatment was, gap, we had gone through gap 5 and we are heading towards gap 6. There with a promise of treatment was gap 6. Humanly, a few staff members of the office arranged for their gap 7 for a night and next day gap 8 to a reputed hospital whose eye surgeon had helped poor patients. He examined his new patients and got them admitted. The next slide, there also the same passage continues. The surgeon, gap 9, picked beggars from the streets and operated them for free. The old couple stayed in the hospital for a week and came out with a new gap 10. Then they were happier and healthier. This is the old type. There will be some 10 questions related to this cross-test question, and there will be 5 options also. See, the first gap, the words given are, you see, appeared, liked, wanted, apparently, wished. Let us go to the slide again, where the passage is given. An old couple was asking for water on the pavement outside an office. They, to be pitifully poor. Please supply the correct option. You can give it in the chat box. Yes, correct, Lishmi. It's appeared. Anna CV also answered correct. Then we go to the second question. See the options: footing, tourist, headed, journey, sitting. Let us go to the passage once again. നമുക്കൊന്നുകൂടി ആ പാസേജിൽ പോയി നോക്കാം. When asked where they were to, they told that they had come from. When asked
ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട്. Not footing. Heading. Heading to. That is the meaning. Yes, oral പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് heading to. Heading to means they are going with that aim. Excuse me, headed. Headed. That is the meaning. Headed. Headed means they went with that aim. Then the third question. See the options: distantly, nearby, nearing, residential, close. Let us go to the passage once again. They told that they had come from a village to get their cataract afflicted eyes operated, but they were stranded. What's the possible option? Yes, headed narrow option. Okay. Yes, B, nearby. Nearby village. Correct. രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Anna CV and Lakshmi. Congratulations. Then let us go to the fourth question. See the options: brought, walked, took, asked, bring. Let us go to the passage. The second slide. The stranger who had them there with a promise of treatment. The stranger who had them there with a promise of treatment. Which is the word most suitable to the passage? That box answers വരുന്നുണ്ട്. Yes, it is A, brought. Brought. Angel പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് correct ആയിട്ട് brought. Then the fifth question. Let's move on a bit faster. Options: retraceable, missed, forgotten, intractable, untraceable. These are the options for the fifth question. Let us go to the slide once again and check the sentence. Them there with a promise of treatment was ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറിൽ ഒരു എറർ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ 5 ആണ്. What's the answer? അല്ല, ഈ ഓപ്ഷൻസ് അല്ല, ഈ ആണ് untraceable. നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായില്ല, untraceable. Okay. Then question number 6. Question number 6. Options are livelihood, shelter, refuge, asylum, living. Let us go to the passage and find out. Humanly, a few staff members of the office arranged for their ഇവിടുത്തെ 7th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ നമ്പറിൽ ഒരു ചെറിയ എറർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പാസേജിലെ 7 എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. Humanly, a few staff members of the office arranged for their അന്നേരമാണ് നമ്മൾ അപ്പുറത്തേയും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. For a night. അതായിരിക്കും. ആൻസേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം.
Shelter, correct. Shelter. Shelter is the answer. Shelter for a night. And next day. To a reputed hospital. ഇവിടെ 8th ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ വരുമ്പോൾ 7th ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 7th ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ 7 എന്നുള്ളതിലെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക. ലീഡ്, ബ്രിങ്, ടുക്ക്, ട്രാൻസ്ഫേർഡ്, ബോട്ട്. ലീഡ്, ബ്രിങ്, ടുക്ക്, ട്രാൻസ്ഫേർഡ്, ബോട്ട്. നമ്പറിങ്ങിൽ ഒരു ചെറിയ എറർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ 8th എന്ന് കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ 7th. ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് പറയാമോ? Which is the correct answer? C. Took. Took. C. Took. അടുത്തത് നോക്കിയേ. Next option. Options നോക്കിയേ. Much, lot, many, greater, quiet. Constantly, continuously. The passage will be given to you through the Telegram group. So let us go to the next section because the time is limited. So there will be another type of question known as the new type of question. And what is the difference? In the new type, the numbered blanks with the word hints that have the same meaning as the answer. New type of cross-test questions, നമുക്ക് ഈ ഗ്യാപ്പിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നമ്പർ കാണും. ഒപ്പം അവിടെ വരേണ്ട വാക്കിന്റെ സെയിം മീനിങ് ഉള്ള ഒരു വേർഡ് കൊടുത്തിട്ട് കാണും ഹിന്റായിട്ട്. There will be a word hint followed by options to fill each blank. ഇവിടെ 4 questions ഒക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ കാണാറുള്ളൂ. There will be 4 questions and 4 options also will be there. And these questions and options will be followed by will be given after the passage. So let us go to a new type of question. I think it is readable. I do remember it and I am grateful, but I can help feeling that a woman capable of taking other people's lives and juggling with them as if they were rubber balls, as she did with ours, is likely at any moment to break out in a new place. So my gratitude to her is the sort of heart tip. Heart tip in the meaning endana? An expression of thanks എന്നുള്ളതാണ് meaning. ആ അർത്ഥമുള്ള വേർഡ് വേണം ഇവിടെ വരാൻ. Heart tip means an expression of thanks. You would feel toward a cyclone if you were walking home late for dinner and it caught you up and deposited you on your doorstep. Let us go to the question. The first question of the new type. Sorry. Question number 1. Tippy. B. Gratitude. C. Excellence. D. Battle. Which is the correct option? What's your opinion? Yes, B. Gratitude. Correct. And the same passage is continuing. Moreover, your own Laura is a human, blank, within brackets, storm. Let us check out which is the answer for this question, which is the correct option for this question. Storm, which is the correct option? Cyclone, giant, chin, hunter. Answer വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. Yeah, cyclone, correct.
4 പേരെ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Congratulations. Let's move on to the next option. No, on the whole, she is more like an earthquake, as she has the habit of splitting up and altering the face of the world whenever she feels like it. And I'm too satisfied with my world at present to that gap and enjoy and mean. Enjoy the idea of having it changed. Enjoy. Let's check. Good, relish, delicious, happy. Which is the correct? B, relish, correct. Correct answer. Then the fourth one. Little by little, the garrison of the studio had been small sliced down. Except for Steve, the community had no regular members outside the family itself, as Hank was generally out of town. So see, the meaning is small slice. Let us find out the correct option. Slice, whittle, cut, level. രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. B, whittled. Whittled is the correct answer. That is cut into small pieces using an equipment. എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ meaning. Then here are some tips in order to do the cross test exercise effectively. First one, read the passage thoroughly. Understand the context, tone, theme, and meaning. That is very important because usually students skip certain parts of the passage in order to save time. But if we do not read the entire passage, we will never get the correct meaning and the correct tone of the passage. പലപ്പോഴും നമ്മൾ സമയം ലാഭിക്കാനായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിടും പാസേജിന്റെ കുറെ ഭാഗം. പക്ഷെ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് ശരിക്കും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് അതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കണം, അതിന്റെ ഒരു ടോൺ മനസ്സിലാക്കണം. അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായി എന്ത് പറ്റി ജിഷ ടീച്ചറെ?
കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലം എന്തോന്ന് വന്നതാണ് മിനി ടീച്ചറെ. ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. മേ ഐ കണ്ടിന്യൂ? Okay, okay. So, example 1. He had Ramesh Screen share forgot to ചെയ്തു, carry his gap to school. Therefore, he had to share with his friend. Is it clear? Therefore, he Ramesh, excuse me, let me continue. Ramesh forgot to carry his gap to school. Therefore, he had to share with his friend. The logical answers. See, if we are given such a sentence, we have to think about what type of words have to be filled in. So here, the logical answers are textbook, tiffin, umbrella. All are nouns. So similarly, there may be another example where the articles have to be used in the gaps. The example 2. He ate papaya, and threw seeds. He ate a papaya and threw the seeds. Normally, in a sentence, he ate a papaya. Now, this sentence in the papaya peti where to comment on the farmer gave Rajesh a papaya. Mention Cheda Uru Astunia Peti Windum Barimbo, Namalade, definite article the Anna Cherda. He ate the papaya and threw the seeds. Our definite article. Other than pronoun when applicable. He ate his papaya. Farmer gave Rajesh a papaya. He ate his papaya and threw its seeds. Pronoun വേണമെങ്കിലും അവിടെ ഫിൽ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പോസിബിൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വരും. അതായത് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി we should have a firm foothold. അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. Example 3. The sentence begins with a gap for half an hour left me breathless. Am I audible? Am I audible? എന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes, yes. For half an hour left me breathless. The possible answer. Breathlessness indicates that we have been doing something very tough, very strenuous, like exercising or running. So, logical thinking is an essential thing in order to find out the correct words to be filled in. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക. ഗ്രാമറിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു നല്ല നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് എബിലിറ്റിയും ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അത് ഓർമ്മിക്കണം. Then the third tip, analyze the words. Analyze the words means we have to think about the different shades of meaning. In the new type of cross-test question, a word will be given with the meaning very similar to the answer. Usually the same meaning, but the shades of meaning will make it different. ഒരേ വാക്കിന് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥത്തിന്റെ ധ്വനികൾ വരാം. അപ്പൊ ആ ധ്വനികളാണ് ആ വാക്കിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ഡിക്ഷണറിക്ക് ഉപരിയായിട്ട് ഒരു തെസോറസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം തെസോറസിൽ ഒരേ വാക്കിന്റെ പല ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് മീനിങ് നമുക്ക് കിട്ടും.
അത് അതിന് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും. ഇവിടെ നോക്കിയേ, he had managed to reach in time. She ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്ക്. See at him in astonishment. ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയേ, stare, gazed, shot, looked. റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? ഗേസ്ഡ് ആണ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ. കാരണം എന്താണ്? ഗേസ്ഡ് മീൻസ് ലുക്ക് സ്റ്റെഡിലി അറ്റ് എ പേഴ്സൺ എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് അഡ്മിറേഷൻ. ഇപ്പോ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അയാൾ അവിടെ എത്തി കൃത്യസമയത്ത്. സോ ഷീ വാസ് അഡ്മയറിംഗ് ഹിസ് dutifulness, sincerity, ability to cope up with that situation. So she is admiring. So gazed is the answer. So the third tip is link the sentences together. We know we are handling a passage, and so we should not think about each sentence as an entity. They are connected together. The sentences are connected together. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കണക്റ്റീവ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കണക്റ്റീവ്സിന്റെ പ്രസൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാനായി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹൗവർ എന്നൊരു യൂസേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് വരുന്നത് യൂഷ്വലി അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നായിരിക്കാം യൂഷ്വലി വരുന്നത്. ഹലോ, ഇല്ല വീഡിയോ. ഹലോ മിനി ടീച്ചറെ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം ടീച്ചറെ. Okay. So we are dealing with a passage. So never think about every sentence as a separate entity. ഓരോ സെന്റൻസും അതിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നു നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. ഈ പാസേജിനെ നമ്മൾ ആസെറ്റ് ആയിട്ട് കരുതണം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് +1 ഈ കണക്ടിങ് ലിങ്ക്സിനെ പറ്റി. ഉദാഹരണത്തിന് ഹൗവർ എന്നുള്ളൊരു പാസേജ് കഴിയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബട്ട് യെറ്റ്. അതുപോലെ ഐ ആം അഫ്രൈഡ് എന്നൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്
നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. അപ്പോൾ ഈ പാസേജിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ കണക്റ്റീവ്സിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സെൻസ് വളരെ വേഗം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും. അടുത്തതാണ് സ്റ്റേ അവെയർ ഓഫ് ജനറൽ ടേംസ്. സ്റ്റേ അവെയർ ഓഫ് ജനറൽ ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിനും അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില യൂസേജസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, the court ruled that the Indian Navy should grant permanent job എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് to women. പെർമനന്റ് ജോബ് എന്ന് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ ഏരിയയിലും പറയും, ബട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യൻ നേവി ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മീഷൻ. കമ്മീഷൻ ഈസ് ദി ആൻസർ, പെർമനന്റ് കമ്മീഷൻ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഓരോ ഏരിയയിലും ഉള്ള ജനറൽ ടേംസിനെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ടു ഗീവ് ദിസ് നോളജ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അറിവ് ഏറ്റവും അധികം തരുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പുതിയ വാക്കുകൾ ആ ഒരു ഏരിയയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കേൾക്കും. വോട്ടിംഗ്, വോട്ട്, ബാലറ്റ് പേപ്പർ, ബാലറ്റ് മെഷീൻ, ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ, പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ, പോളിംഗ് ഓഫീസർ, വോട്ടർ, സോ മെനി വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗമാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ. നവഡേയ്സ് we are a little backward in reading newspapers. So be a daily reader of an English newspaper. That will enrich our vocabulary and it will familiarize us with many of the general terms. Then the sixth tip is maintain the tone. Understand the tone of the passage. We know the passage may be having some specific tone like narrative, critical, sarcastic, humorous, serious, etc. But humorous എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫണ്ണി. സർക്കാസ്റ്റിക് എന്താണ്? പരിഹാസം. ക്രിട്ടിക്കൽ എന്താണ്? വിമർശനാത്മകം. നറേറ്റീവ് എന്താണ്? ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഫൻസിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു സ്പീച്ച് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഡിഫൻസിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു സ്പീച്ച് ഒരിക്കലും ഹ്യൂമറസ് ആവില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി സീരിയസ് ഇൻ ടോൺ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ടോൺ ഓഫ് ദി പാസേജ് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റിപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓഫ് ന്യൂട്ടർ ടോൺ. ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടോൺ ഉണ്ടാവില്ല, അത് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ അങ്ങ് പോകുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ടോൺ മനസ്സിലാകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ടോൺ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? ഇഫ് ദ സെന്റൻസ് ഈസ് അബൌട്ട് some positive things like a happy incident, a proud moment, something expressive of our admiration, something showing our achievement and success, then the passage will have a positive tone. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ടോൺ ആയിരിക്കും. സക്സസ്, അച്ചീവ്മെന്റ്, ഹാപ്പിനെസ്, പ്രൈഡ്, അഡ്മിറേഷൻ, ഇവിടെയൊക്കെ ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന പാസേജിൽ എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് ടോൺ ആണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് ടോൺ വരിക? നെഗറ്റീവ് ടോൺ വരുന്നത് സാഡ്നെസ്, ആങ്കർ, ഡിസ്ഗ്രേസ്. ഡിസ്ഗ്രേസ് എന്താണ്? അപമാനം, ലോസ്, നഷ്ടം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ടോൺ ആയിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ പാസേജിലെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ ഡീൽ ചെയ്തതെന്ന് നോക്കിയാൽ ടോൺ നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ന്യൂട്ടർ ഇൻ ടോൺ. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇത് കാണില്ല, അത് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകും. അപ്പോൾ ഈ ടോൺ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ആക്യുറേറ്റ് ആകാൻ വളരെ സഹായിക്കും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി, ഹിസ് ഫാദർ, ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ്. ഹിം ഓൺ ഹിസ് ബൈക്ക് ഇൻ അഡ്മിറേഷൻ ആസ് ഹി ടോൾഡ് ഹിം അബൌട്ട് ഹിസ് പ്രൊമോഷൻ. Can you give the right answer? Options are slap, patted, touched, hit. ഏതാണ്? Yes, B. Patted. Patted ആണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. സ്നേഹപൂർവ്വം തലോടുന്നതിനാണ് പാറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇടിക്കുവാണ്, സ്ലാപ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മുഖത്ത് അടിക്കുവാണ്, ടച്ചഡ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് തൊടുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് പാറ്റഡ്. ആപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. കൊള്ളാം, നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഈ ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് മീനിങ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് കുറെ ഉണ്ട്, അത് കളയാതെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അടുത്തൊന്ന് നോക്കിയാൽ നെഗേറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഓർ എലിമിനേറ്റ് ദ റോങ് വൺസ്. വി വിൽ ബി ഗിവൻ
a number of options with the same meaning as the correct answer. So we have to go through the options and find out which is the apt one. And if we find that one word is not suitable, eliminate it. And then if we find another one also is not suitable for that context, eliminate it. And afterwards, there may be only a single one remaining, and that may be the most suitable one. So negate options is also a good technique in order to handle the cross test answers. Then second, the eighth tip is understand the jargons. Jargon means the language used by specific professions. Or a professionally specific words we jargons. For example, we have Bravo Zulu, or military jargon. Praise for a good job. Bravo Zulu. That's a political jargon. Astroturfing. Astroturfing means creating a false impression of support or opposition. We oppose support a false impression. That's why we jargons bail. Bail application. That's a loyal matra. Affidavit. What's meant by an affidavit? A statement written before an authority, especially a notary public. Newspaper report journalistic jargons title line and title of the news report. Date line and news report place date line. Lead and first line of the news report. That's the byline. Byline. And then the reported a pair and news agency pair. That's byline. So it's okay. Journalistic jargons. So every profession is correct times. That's പക്ഷേ കുറെയെങ്കിലും നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ ഗീവ് അറ്റൻഷൻ ടു കീവേഡ്സ്. പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ആ ഗ്യാപ്പിന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമുള്ള സെന്റൻസുകളെ നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കൂടുതൽ വെളിച്ചം കിട്ടും. അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത് ഒന്നുകൂടി അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഈ പാസേജില് അതിന് മുൻപുള്ള സെന്റൻസിനും പിന്നീടുള്ള സെന്റൻസും നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. അതാണ് ഗീവ് അറ്റൻഷൻ ടു കീവേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗിവിംഗ് സം മോർ അറ്റൻഷൻ ടു ദ സെന്റൻസസ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ സെന്റൻസ് വിത്ത് ദ ഗ്യാപ്പ്. അതാണ് ഗിവ് അറ്റൻഷൻ ടു കീവേഡ്സ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിന്റെ ഫില്ലർ ആയിട്ടുള്ള വേർഡിനെ മാത്രമല്ല അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമുള്ള സെന്റൻസിനെയും കൂടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമ്മളെ എത്താൻ സഹായിക്കും. ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ബിൽഡ് അപ്പ് യുവർ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ്. ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ വായിക്കുക, നമ്മൾ എഴുതുക. ചില ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ വായിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയ വേർഡ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ഇപ്പൊ ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഇത് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പുതിയ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതി വെച്ച് അത് വേർത്തൊരു സെന്റൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മെമ്മറി നിൽക്കും കുറച്ചുകൂടെ. അപ്പോൾ അത് ബിൽഡ് അപ്പ് യുവർ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ്. അതുപോലെ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ചാൻസ് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്. Very often we are afraid to speak English. We are always thinking about the mistakes we are going to make. There may be mistakes, and mistakes are most welcome because otherwise we will not learn how to make them, how to correct them or how to make them right. നമ്മൾ നടക്കാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം എഴുന്നേറ്റ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ നടന്നില്ലല്ലോ. ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ വീണിട്ടാണ് നമ്മൾ നടന്നത്.
So try to speak English even though there are many mistakes. അടുത്ത നോക്കിയേ, reread after solving. അതായത് നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് മാറ്റണമെന്നല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം. Reread after solving means you may be checking the options, you may be going through the questions, and then you came to a conclusion, to a logical conclusion. Then once again read the sentence with this filler. ഈ ഒരു ഫില്ലർ വെച്ചിട്ട് ആ സെന്റൻസ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക, മനസ്സിൽ മതി, എഴുതണ്ട. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എന്താണ്, if we have the feeling that it just fuses into the context, ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അതങ്ങ് അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ then okay, it's the answer. So reread after solving. Practice well. Do regular practice of cross-test exercise. Every day we have to do some 4 questions. So steadily go on this way, and then you will master the technique of answering cross-test questions. And if we have time, let us go through 1 or 2 questions also. മിനി ടീച്ചറെ, ഇനി സമയമുണ്ടോ? ഇത്തിരി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ പോകാം. Is time over? Time തീർന്ന മിനി ടീച്ചറെ? Then let us go through another question. This is a passage given in the old type of cross-test question. Around the world, forests are being at a rate of about 13 million hectares a year, and deforestation accounts for an estimated 17% to 20% of all global emissions. Let us go to the question part and find out. Around the world, forests are being at a rate of about 13 million hectares a year. Let us go to the question part. First, ended, destroyed, extinct, killed, wasted. Can you give the right option? Destroyed, B, destroyed, right option. In addition, forests and other terrestrial carbon sinks play space to role in preventing runaway climate change, soaking up a full 2.6 GT. GT means gigatons. It speaks about the carbon dioxide emission into the air. By airലേക്കുള്ള carbon dioxide emission പറ്റിയാണ് ഈ gigatons എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, of atmospheric carbon every year. Sentence ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കേ. In addition, forests and other terrestrial carbon sinks play a role in preventing runaway climate change, soaking up a full 2.6 gigaton of atmospheric carbon every year. Let us go to the question part. Can you give the right option? Tough, important, vital, biggest, effective. Which is the right option? C, vital, correct. C, vital. The destruction of forests, therefore, not only emits carbon, a staggering 1.6 gigatons a year, it is severely forest capacity to absorb emissions from other sources.
ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം കൂടെ വായിക്കുവാണ്. 1.6 gigatons a year, it is severely gap 3 ആണ്. Forest capacity to absorb emissions from other sources. Let us go to the question part. Which is the right option? Thank you. Diminishes. That is the right option. B, diminishes. Okay. You are going on well. But also drastically, the amount of forested land available to act as a carbon sink in the future. But also drastically, the amount of forested land available to act as a carbon sink in the future. Fourth question again. Think which is the right option? C, reduces. Correct. Reduces. Reduces. However, the effects of deforestation extend beyond carbon. Rainforests, a wide variety of ecosystem services, from regulating rainfall to purify groundwater and keeping fertile soil from fertile soil. Rainforests, a wide variety of ecosystem services, from regulating rainfall to purify groundwater. Let us go to the question part. Let us go to the question part. Sell, offer, earns, provide, give. Which is the right answer? Fifth. Sell, offer, earns, provide, give. Answer വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്? Provide. Provide. Correct. Provide. Next question. A wide variety, a wide variety of ecosystem services, from regulating rainfall to purify groundwater and keeping fertile soil from. Sixth question, deforestation in one area. Deforestation in one area. Which is it? Which is the right option? It's number 6, isn't it? Which is the right option? Eroding. Eroding. What's meant by erosion? Erosion means മണ്ണൊലിപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് eroding. Groundwater and keeping fertile soil from eroding. Deforestation in one area can seriously damage food production and, seventh option, food production and to clean water in an entire region. Go to the question part. Which is the right answer? Handiness, excess, availability, access, supply. Which is the right answer?
E, yes, supply. E, supply is the right answer. Then 8th question. Let us go to the 8th question. Rainforests are also a home and of income for a huge number of people in Africa, Asia, and South America. Rainforests are also a home and 8th question. Please go and find out beginning, source, ways, references, measure. Find out the right option. Source. Very good. Source. Then let us go to the next part. Rainforests are also next slide. The sentence begins with a gap. Gap number 9. These economic pressures frequently drive both logical communities and national governments in the developing world. These economic pressures frequently drive both logical, which is the answer, 9th one. Let us go through the option. Despite, also, in spite, apart, beside. നമുക്ക് ഇവിടെ എലിമിനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഇൻസ്പൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഓഫ് കാണും. അപ്പൊ അതിനെ ആദ്യം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള 4ൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. Despite is the right option. Despite. After despite, we can expect something quite contrast to it. Despite this, economic pressures frequently drive both logical communities and national governments in the developing world to 10th option. These forests in ways that are unsustainable, clear-cutting vast areas for fuel, timber, mining, or agricultural land. Last question. Exploit, encompass, nurture, work, improve. Which is the right option? Let us go to the passage once again. Exploit, encompass, nurture, developing world to nurture these forests in ways that are unsustainable. Ano. Exploit. That is the correct answer. Exploit. Exploit these forests in ways that are unsustainable, clear-cutting vast areas for fuel, timber, mining, or agricultural land. So, further questions will be given to your Telegram group, and then I want to convey my gratitude to all the students and the CGAC for giving me this chance. Thank you all. Thank you, Shani teacher, Shirley teacher, Jishamol, Alex teacher. Thank you.